Factor cost and market price. Under the chapter National Income and Related Aggregates. While estimating national income and related aggregates, நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் கணக்கு பார்க்கும்போது எப்படி கணக்கு பார்ப்போம்னா அந்த ரிலேட்டட் அக்ரிகேட்ஸ் ஜிடிபி ஜிஎன்பி அதுதான் ரிலேட்டட் அக்ரிகேட்ஸ் நேஷ்னல் இன்கம் ரிலேட்டட் அக்ரிகேட்ஸ் ஜிடிபி ஜிஎன்பி என்டிபி என்என்பி இதெல்லாம் நம்ம கணக்கு பார்க்கும்போது எப்படி பார்ப்போம்னா மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட், அதர்வைஸ் மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். இப்படி நம்ம கணக்கு பார்ப்போம். மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லையும் பார்க்கணும், ஃபேக்டர் காஸ்ட்லையும். ஃபேக்டர் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலா ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் நெட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி அந்த மாதிரி சம்ஸில் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட்? Factor cost refers to all factor payments made by the producing unit to the factors of production. What are the factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur. So for an organization we will have an entrepreneur. So here for land, rent will be paid, labor, wages, capital, interest, and entrepreneur will take the profit for rendering the productive services. அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் போகுமோ அதெல்லாம் பிரித்து கொடுக்கப்படும். In the production of goods and services, it is called factor cost. அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் land, labor, capital, entrepreneur ஆகக்கூடிய செலவுகள் தான் cost of producer firm towards factors of production in the form of rent, wages, interest, profit, etc. Next, market price. Market price is the price at which a commodity is sold in the market. ஸோ மார்க்கெட்டில் போய் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர் காஸ்ட்டாக நம்ம பே பண்ணுறோம். ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு அந்த பொருள் போகும்போது மார்க்கெட்டில் ஒரு விலை வச்சு விற்போம். மார்க்கெட்டில் எந்த மாதிரி அந்த நேரத்தில் விலைகள் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம விலை வச்சு விற்போம் அந்த பொருளுக்குடைய வேல்யூ. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் அட் விச் a commodity is sold in the market. It is the price what the buyers pay for the commodity. அப்போ இது யார் பே பண்ணுறது? buyers கொடுக்குறது, வாங்குறவங்க கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் sum total of factor cost and net indirect tax. So the formula to calculate market price is equal to factor cost plus net indirect tax. Net indirect tax we will see what is the meaning. So here MP is equal to market price, FC is equal to factor cost, NIT is equal to net indirect taxes. Next, net indirect taxes. It is the difference between indirect taxes and subsidies. So here net indirect tax means we have to subtract subsidies from indirect tax. We will get net indirect tax. Net indirect tax கிடைக்கணும்னா indirect taxல இருந்து subsidies நம்ம subtract பண்ணோம்னா net indirect tax கிடைக்கும். What is indirect taxes? All taxes on goods and services during their production or on manufacturing, selling, transporting, etc. are called indirect taxes. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் நம்ம கெட்டுறோம், மேனுஃபேக்சரிங், செல்லிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டேக்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டி, சேல்ஸ் டேக்ஸ், லைசன்சிங் ஃபீஸ், service tax, entertainment tax, like that there will be more cascading taxes or some examples of indirect taxes. Before the introduction of GST, what is GST? Goods and service taxes. Goods and service tax. So here these taxes எல்லாம் நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி இப்போ ஜிஎஸ்டி அறிமுகமாயிருச்சு. ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னால் இப்படி நிறைய டேக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் கட்ட வேண்டியிருந்துச்சு. இப்போது ஜிஎஸ்டியை இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணியிருக்கனால எல்லாருமே பொதுவாக ஜிஎஸ்டி தான் இப்போ கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். தீஸ் டேக்ஸஸ் ரேஸ் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸஸ் இருந்தது, இப்போ ஜிஎஸ்டியாக இருக்குது. இப்போ நமக்கு ஜிஎஸ்டி போடுறதுனால ஒவ்வொரு பொருள் வாங்கும் போதும் நமக்கு அந்த பொருளினுடைய விலை அதிகமாகுது. So these taxes raise the prices of goods and services produced. These are called indirect. These are called indirect because burden of these taxes is shifted to buyers
although the responsibility of paying these taxes is on production unit. இந்த டேக்ஸ்லாம் யார் பே பண்ணணும்? ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் பே பண்ணணும். ஆனால் இதனுடைய பேர்டன் யார் கையில் வந்து சேருது? பையர்ஸ், நம்ம வாங்கக்கூடியவங்க தான் நம்ம இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டுறோம். ஸோ இட் இஸ் கால்டு இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் கால்டு indirect tax. Next, goods and service taxes, GST. What is the meaning of that? Goods and service tax is an indirect tax which was introduced in India on 1st July 2017. Remember this date? The GST is introduced in India on 1st July 2017 and it replaced multiple cascading taxes. Many taxes were replaced by GST. அதாவது ஜிஎஸ்டியை மட்டும் இப்போ கட்டினா போதும், நிறைய டேக்ஸஸ்லாம் கவர்மெண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்க by the central and the state governments. It was introduced as the Constitution 101st Amendment Act 2017. The GST is governed by a GST Council and its chairperson is the Finance Minister of India. At present, who is the Finance Minister of India? Mrs. Nirmala Sitharaman. The next, what is subsidies? Already we learned about what is indirect tax and what is the formula to calculate net indirect tax. Net indirect tax is equal to indirect tax minus subsidies. So what is the meaning of subsidies? These are economic or financial assistance by government to an enterprise on production of certain commodity or a compensation for selling a good at a certain price fixed by the government which is below the open market price. So in the market, the price marketல வந்து விலை வந்து சில பொருளுக்கு திடீர்னு சப்ளை கம்மி ஆகும்போது விலை கூடும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரைஸ் அப்புறம் அரிசி, தானிய வகைகள், உணவு வகைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதிகமாக விலை விற்கும்போது இப்போ புவர் பீப்புள், ஏழைகளால் வாங்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா மக்களும் வாங்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கம்பெனிஸ், இந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். தட் இஸ் சப்சிடிஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணும் கவர்மெண்ட். இந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணுறவங்களுக்கு, மக்களுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுற கம்பெனிஸுக்கு கவர்மெண்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணும். அதுதான் சப்சிடிஸ் மூலமாக கவர்மெண்ட்டு காம்பன்சேஷன் ஏதாவது கொடுத்து, ஏதாவது பிரச்சனைகளாச்சுன்னா அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்து அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனை கண்டினியூ பண்ண வைக்கும். தட் இஸ் சப்சிடிஸ். ஸோ these are economic or financial assistance by the government to an enterprise on production of a certain commodity or a compensation for selling a good at a certain price fixed by the government which is below the open market price. Some kinds of subsidies are as compensation for selling goods below open market price and to encourage exports. Another point, to encourage the exports of our companies and to encourage employment opportunities. To encourage employment opportunities. For example, if a company is built in village areas, வில்லேஜில் கிராமப்புறங்களில் ஏதாவது கம்பெனிஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகும். அப்போ அந்த மக்களை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஸோ லைக் இஃப் த கவர்மெண்ட் வில் சப்போர்ட் த பீப்புள், த கவர்மெண்ட் வில் ஹெல்ப் த பீப்புள் பை சப்போர்ட்டிங் த கம்பெனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், வருமானமும் நிரந்தரமாக அவங்களுக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் சப்சிடிஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டுக்கும் என்டர்பிரைஸுக்கும் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ சப்சிடிஸ் என்ன பண்ணுது? சப்சிடிஸ் ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த சப்சிடிஸ் கொடுக்கறனால பொருட்களோட விலை மார்க்கெட்டில் குறையுது. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு கால்குலேட்? தட் இஸ் ஒன்லி கிவன். நெட் இன்டைரக்ட் taxes or calculated to know net impact of taxes on price of a commodity by subtracting subsidies from indirect tax. ஸோ நெட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால நிகர வரி நம்மளால் கணக்கிட முடியும். ஸோ அப்படி கணக்கிடும் பொழுது எப்படி கணக்கிட முடியும்? இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்லேருந்து சப்சிடிஸை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுன்னா நெட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா டு கால்குலேட் NIT is equal to indirect tax minus subsidies. Is it clear now?